بِطَوْلِكَ يَا مَلْجَأَ الْعَامِلِينَ. میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں اس دعا کا. اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام. او اللہ give me mercy for the orphans. بار الہ مجھے یتیموں کے لیے دل میں شفقت اور مہربانی اور رحمت کی جذبات پیدا کر. وَإِطْعَامَ الطَّعَامِ اور دوسروں کو کھانا کھلانے کا جذبہ پیدا کر. اطعام الطعام. وَإِفْشَاءَ السلام اور کھل کر بلند آواز میں لوگوں کو سلام کہنے کی عادت عطا فرما. یہ توفیق مجھے عطا فرما کہ میں شروع کروں اور بلند آواز میں کھل کر لوگوں کو سلام کروں. وَصُحْبَةَ الْكِرام اور ایسے لوگوں کو جو صاحبان کرم ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، ان کی صحبت عطا فرما. بِطَوْلِكَ یا ملجأ العاملین اپنے بے پناہ رحمت واسعہ کا واسطہ، اپنی سخاوت کا واسطہ تجھے اے پناہ گاہ، تمام امید والوں کے پناہ گاہ. اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ. Now look at this dua that we just recited. These du'as carries messages, you know. They're like steps towards some destination. ایک منزل کی جانب قدم ہیں یہ سارے یہ دعائیں ہیں. ہر دن کی جو ماہ رمضان کی دعائیں ہیں ایک قدم آپ بڑھا رہے ہوتے ہیں اس ضیافت کی طرف، پروردگار کی طرف، اور وہ اجر جزیل کو حاصل کرنے کے لیے جو کہ کہا گیا ہے کہ اجرت ہے مزدوروں کی، یعنی جنہوں نے پورے مہینے رمضان کی محنت کی ہے اجرت، اپنی اجرت جو عید کے دن حاصل کرتے ہیں پروردگار سے. شب عید جو ہے وہ ان کو پروردگار وہ سارے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے، انہیں جو خاص عطایا عنایت فرماتا ہے جس کی کہ عید مناتا ہے انسان اگر اس مہینے میں پرہیز کرے خدا کی معاصی سے اور نافرمانی سے. دیکھیے ارشاد فرما رہے ہیں، یہ دعا جو ہے ائمہ سے ہی منقول ہے ظاہر ہے. They are saying, oh Allah, give me mercy for the orphans. In my heart I should feel mercy. I should not be a person who doesn't care, who is not affected. I should not be among the people who have this sense of apathy, you know, don't care about other people, self-centered, selfish. Rather, I should be a person who cares about others' condition, especially those who are disaffected, those who are like more vulnerable, poor or weaker sections of the society, especially the orphans, you know, who don't have anyone to safeguard their interests or protect them. Rahmat al-aitam wa it'am at-ta'am. Oh Allah, give me the ability and the desire to feed people, give them food. دیکھیے اس میں کہا گیا کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرما. یہ نہیں کہا کہ غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے، بھوکوں کو کھانا کھلانے، یعنی انسان کا دل کھلا ہو، انسان کھلائے لوگوں کو کھانا. یعنی مثلا دوستوں کو، عزیزوں کو، ہمسایوں کو، مومنین کو، مومنات، یعنی کھانے پہ مدعو کرے، کھانے میں کھانا کھلائے لوگوں کو، کھانا کھلانے کی عادت ڈالے، کھانے میں شریک ہو، کہیں کھانا کھلایا جا رہا ہے اس میں وہ حصہ لے اپنا. تو یعنی یہ جو کھانا کھلانے کی جو عادت ہے وہ مجھے عطا فرما. یہ اس سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. وَإِفْشَاءَ السَّلَامِ. You know, some people they don't say salam until somebody says salam to them. And when somebody says salam to them, they don't even properly answer. There are some people who say salam, but they say the minced words, you know, like Assalamu alaikum, they say Assalamu alaikum, and say it with a clear and audible voice that can be heard. آپ کسی محفل میں داخل ہوں، آپ یہ نہیں کہ آپ محفل میں سب کے لیے زحمت کا باعث بنے، مثلا مجلس ہو رہی ہے کھڑے ہو کے سلام، ایسا نہیں ہے. لیکن آپ کسی بھی نجی محفل میں کہیں مومنین بیٹھے ہیں، آپ حاضر ہو تو السلام علیکم کہیں آپ، یعنی باقاعدہ یعنی ایسے انداز میں سلام کہیں کہ لوگ آپ کے سلام کو سنیں. افشاء السلام، سلام کو پھیلا دیں. یہ عادت پروردگار مجھے سلام کرنے والوں میں سے قرار دے جو بلند سلام یعنی کھل کر سلام کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں سلام کی عادت کو. سلام ایک دعا ہے. وصحبت الکرام اور مجھے اچھے لوگوں کی صحبت عطا فرما. دیکھیے کرام جو ہے وہ اہل کرم یعنی آنریبل پیپل. اللہ گیو می دا کمپنی آف دا آنریبل پیپل. شریعت میں فرمایا ہے کہ لوگوں کے سامنے کبھی ہاتھ نہ پھیلانا، لیکن اگر کبھی ایسی ضرورت پڑ جائے کہ کوئی چارہ نہ رہے تو صرف صاحبان کرم یعنی جو آنریبل لوگ ہیں، یعنی جو اپنی عزت کو بھی یعنی بڑا کی بھی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وہ گرے ہوئے نہیں ہیں لوگ، پست فطرت نہیں ہے، بلند فطرت لوگ ہیں. ان کی شخصیت میں عظمت ہے، بڑائی ہے، بزرگی ہے.
यानी वो इजाजत नहीं देते अपने आप को गिरी हुई हरकतों की, और वो जो है दूसरों की इज्जत का भी भरम रखते हैं, अपना भी भरम रखते हैं। जब आप उससे मदद मांगेंगे तो अगर वो कर सकेंगे तो जरूर करेंगे और उसका तमाशा नहीं बनाएंगे, और अगर मदद ना कर सके तो आपकी इज्जत की हिफाजत करेंगे। यानी मुमकिन है आपके लिए कोई और रास्ता तलाश करें, आपको आपके साथ शफकत से मोहब्बत से पेश आएं और आपकी कमजोरी का नाजायज फायदा ना उठाएं, आपकी यानी इज्जत को मजरूह ना करें, इज्जत नफ्स को ठेस ना पहुंचाएं। See, these are such important messages in this small dua. बिताउलिका या मलजा अल आमिलीन, यानी करम जो है खुद है खुदा, सबसे ज्यादा तो करीम तू खुद है। ओ अल्लाह, you are the most generous of all, and you are the most kareem, you are the most benevolent, you are the refuge of all those who are desiring, who are hoping, and who are aspiring to achieve anything. They're looking for protection, looking for safety. You are the refuge and shelter for all these people. There is so much in this, just this one dua for this day. May Allah subhanahu wa ta'ala give us these great things that are in this dua. Allahumma salli. Okay, let's get back to what we were talking about. Last night I discussed a topic. I would, again, those who missed, if you could go back and listen about, I talked about Shaitan and Iblis and the why, Shaitan is there and what sort of challenge he creates for us, and what is the benefit of this challenge for us, that if we can be strong and pass this test that has come to us. But at the same time, I also discussed, why some people end up doing sins even in this month of Ramadan. And the fact that you ask so many things from Allah, oh Allah, protect me from sins in this month. At least I can keep away from sins in this month. See, seems like for some people, it may be a very small thing to ask. I mean, we are asking Allah to keep away from sins in this month. For others, it may seem like a big thing because they just cannot keep away from sins for a single day. And you're asking, oh Allah, keep me away from sins on this day, in this week, in this month of holy month of Ramadan. Oh Allah, keep me away from sins. Give me the ability that I can safeguard myself from sins. Well, what benefit does it carry? We talked about this, I think 3 nights ago, that safeguarding from sin in this month means purification from all the sins in the past. Of course, if you owe someone money or you have caused physical damage to somebody, that would be settled. There has to be somehow recompense for that. There was some kind of reparation for that. But the sins that a person has done generally are forgiven if a person can stay away from sins in this holy month of Ramadan. That is a promise. That is in many riwayat, and we looked at some of them. Let's look at the hikmat of fasting. The hikmat of fasting. I would also request brothers to just point to me when the 30 minutes are finished, because I don't have a watch. All right. Hikmat of fasting. Imam Ali alayhi salatu wasalam said, this is a beautiful hadith. I would like to just translate this hadith tonight. This hadith is in Nahjul Balagha. All right. I'm quoting from Nahjul Balagha, khutbah 192. Allah subhanahu wa ta'ala has protected. Allah ने अपने बंदों की जो कि मोमिन हैं, जो कि साहिबान ईमान हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हिफाजत की. Allah has protected his believing servants. How? With a few things. One, he has protected harasallahu ibadahu al-mu'minin bis-salawat. Allah has protected his servants with the prayers. ये जो नमाजें हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए हमें प्रिस्क्राइब किए, इसलिए हमारे लिए फर्ज किए ताकि हमारी हिफाजत हो सके. हम मुसलसल जो है ना, अगर नमाज के पाबंद हो तो मुसलसल ये नमाज हमें वापस रास्ते पे ले आती है, वापस हमें सफाई, वापस हमें पाकी, वापस हमें तकवा, परहेजगारी, खौफ खुदा, वापस हमें यानी सेल्फ कंट्रोल में सिखाती है. ये जो है ना, ये मुसलसल कोर्स करेक्शन जिसे कहते हैं, आप भटके फिर वापस आए, भटके फिर वापस. ये जो पूरा क्योंकि शैतान है आपकी ताक में लगा हुआ, नफ्स अम्मारा है जो मुसलसल परेशान कर रहा है. उसके अलावा जो स्याही है दिल की, जो कि सालों के गुनाहों के नतीजे में वारिद हो चुकी है, आरिज हो चुकी है दिल पर और दिलो दिमाग पर, और जो दीनी शुबहात हैं और जो नावाकिफ होना है, जहालत है, इसी तरह बुरी आदतें,
ये सारी जो हमारे लिए मुसलसल एक परेशानी का बायस, गुमराही का बायस बन रही है, तो ये नमाज मुसलसल हमारे लिए एक कोर्स करेक्शन, मुसलसल हमारे लिए एक सेल्फ करेक्शन है, एक तरह का एक वक्त है जब हम सुकून से बैठते हैं, चंद मिनट के लिए सही, अपने और खुदा के दरमियान खलवत कर लेते हैं। ओ अल्लाह, मैं तुझसे मिलने आया हूँ, तुझसे बात करने आया हूँ। मैं कौन हूँ? इंसान उस वक्त देखता है अपने आप को, एक तरफ से उसको अपने गुनाह नजर आते हैं, एक तरफ से उसकी नाफरमानी नजर आती है, उसकी वो तौबा करता है अल्लाह से, दूसरी तरफ वही देखता है कि अरे मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मेरा सरासर वजूद जो है वो क्या है? एक शुआ है, खुर्शीद के, एक सूरज की शुआ हूँ मैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हूँ। मेरा सारा का सारा वजूद जो है वो ऐसा है कि जैसे एक शुआ होती है, एक रे होती है सनलाइट की, जो कि सूरज से शुरू हुई है, वो जारी है, उसका अपना वजूद ही क्या है? अगर सूरज की शुआ की वो रोशनी ना हो तो ये शुआएं भी खत्म हो जाएंगी। वो सूरज की वजह से है, ये सूरज अगर रोक ले अपनी शुआएं और वो रोशनी और उनको ना मिले तो ये कुछ भी इसकी हकीकत नहीं है। मेरा सारा वजूद ही उससे वाबस्ता है, पूरा का सारा वजूद, तो मेरे कमालात भी उसके हैं, मेरा सब कुछ उसका है। इंसान जो तवाज़ु की खातिर जो नमाज में बैठता है, मुसलसल ये रोज अपनी इस्लाह, मुसलसल रोज अपनी इस्लाह की कोशिश कर रहा होता है, और जो नमाज नहीं पढ़ता जाहिर है उसके अंदर ये जज्बा बहुत ही कमजोर पड़ जाता है और तकरीबन खत्म हो जाता है। Allah has protected his mu'mineen, his servants who are mu'mineen, he has protected them with prayers. अब उसमें वाजिब नमाजें भी हैं, मुस्तहब नमाजें भी हैं, and through what? Through zakawat, through the taxes for the poor charity, zakawat, all kinds of zakat, khums, all different things, that you, I was reading in another hadith that Allah has required from mu'mineen, from every 200 they should give 5, like from every 200 dirham or dinar they should give 5 to the poor or needy or needy people who are need. They may ask, they may not ask a person. So that means there's always some وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. With what they own, there is a share, there's a portion that does not belong to them. Whatever I have, there's a portion of that is not mine. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ. It's talking about this, it's ayats, part of the ayat. وَفِي أَمْوَالِهِمْ. See, there are things that are not my mal at all. For example, khums is not a person's property at all. It belongs to the imam. That means this, when you have a saving end of the year, let's say you have $100, $20 is not yours. It's not mine. It is for the imam. So you put that aside, you're left with $80. Amwalihim, this is your mal. Fi amwalihim, the ayah is saying the wealth that is yours, there is a portion of that is the right of the others. That belongs to somebody else. Right? To whom? Fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Sa'il is the person who comes to you, calls you. I know somebody, myself, my family, whoever, somebody needs your help. That's the sa'il. Mahroom is a person who doesn't go out. Safed posh कहते हैं ना उर्दू में, यानी वो आपसे आकर मदद नहीं मांगेगा कभी भी. But you are required to find that person and help him. So there is in our property. So Allah subhanahu wa ta'ala has protected us through that. Protected us in many ways. It says, the hadith says how Allah is protected. Third, wa mujahadat as-siyam, fasting, the jihad of fasting. Imam Ali is saying in this collection, which is quoted in Nahj al-Balagha, part of a khutbah. Imam alayhi salam is saying Allah has protected the mu'mineen through fasting, through the jihad of fasting, through the struggle of fasting, fil ayyam al-mafrudat, in the days that are appointed, that a person must fast. By doing fast, he's doing a jihad. Why Allah has made these things wajib? Why has Allah prescribed namaz, salat, zakawat, and siyam, the fasting, mujahadat al-siyam? Why? Imam is giving the reasoning, hikmat, taskinan li atrafihim, so that our limbs, our organs of our body become rested, become, calm and relaxed, to relax our body and its parts. وَتَخْشِيعًا لِأَبْصَارِهِمْ, so that our eyes will have khushu and humility, which shines, through the tears, through the supplication, through the ibadah, through remembrance of Allah. When a person is humble, it is easier for a person to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. تَخْشِيعًا
khushu. Quran talks about khushu of the eyes, which is seen with the tears, you know. Now it could be tear of fear of Allah, tear of umeed of rahmat of Allah subhanahu wa ta'ala, tears of shukr. وَتَذْلِيلًا لِنُفُوسِهِمْ. Why Allah has given this protection to mu'mineen through salat and zakat and through this fasting? تَذْلِيلًا لِنُفُوسِهِمْ, to humble their souls. उनको अपनी ज़ात में ज़िल्लत महसूस हो खुदा के हुजूर अपने आप को गिरा दें, अपने आप को गिरा दें. कैसे गिराएगा इंसान? जब इंसान जो है वो ज़कात देगा, जब यानी खैर में इस्तेमाल करेगा, गरीबों के इस्तेमाल में, नमाज़ें पढ़ेगा, जब इंसान रोज़ा रखेगा, जब इंसान के अंदर क्या है? तज़लीलन लिनुफूसिहिम व तख़फ़ीज़न लिक़ुलूबिहिम, और अपने दिलों में तवाज़ु पैदा करेगा, अपने दिलों में तवाज़ु पैदा करेगा. तवाज़ु जो है ना, एक ऐसी सिफत है कि आप देखेंगे कि whoever humbles himself, Allah elevates him. The hadith says, "Man tawaza'a rafa'ahu Allah." People who they humble themselves, जिन्होंने सर झुकाया, अल्लाह ने उनको बुलंद कर दिया. Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam was the most humble and mutawazi person in the whole of this world, and Allah raised him, elevated him to be the highest of all the people, and he was the lowest of. When he used to sit among the people, a new, like a guest would arrive and he could not recognize who the prophet is. Which one of these people sitting here is the prophet? So he was the most humble, and he became the greatest of Allah's prophets, and his deen is the final deen, and the amount of success the Holy Prophet gained in his lifetime and after continues. This process continues. تَذْلِيلًا لِنُفُوسِهِمْ تَخْوِيضًا لِقُلُوبِهِمْ إِذْهَابًا لِلْخُيَلَاءِ عَنْهُمْ. गुरूर को निकालने के लिए अपने से ये चीजें जरूरी हैं. To rid ourselves from pride, what do? You pray. You give from your wealth, give to others who are in need. And what do? You fast. Not only fast by keeping hungry, but do the jihad of fasting. Now, don't get discouraged. Even if you, for example, cannot do the fast like the great people, a perfect fast, you are in a state of jihad. In jihad, sometimes you go forward, sometimes you are not able to advance, but you are continuously in the struggle, right? To correct yourself, to control yourself. Idhaban lil khuyala. Khuyala means pride, to rid ourselves. Walima fi dhalika min ta'firi itaq al-wujuh bit-turab tawazu'an. He says, because in these actions, what do you see? You see yourself, your faces on the clay, on the mud, on the ground, right? When a person prays, he humbles himself. Waltisaq kara'im al-jawarih bil-ard tasaghuran. You see people, like really not seeing themselves any better than other people. Waluhuq al-butun bil-mutun min as-siyam tadhallulan. When you see yourself, in the company of poor people, sharing your food with them, giving from your wealth to see them happy, to see an orphan child smiling and feeling the joy of that, and feeling the tears and the pain of the suffering of the poor people who are in pain, who are left out in the society. The rich people are amassing wealth, and the majority, especially the destitute, are they're financially getting worse, economically getting more impoverished and more weak. When you become among those people who give in charity, you bring yourself down to their level and you feel yourself just like them, right? وَلُحُوقِ الْبُطُونِ. And when you fast, what do? Your belly, your body becomes slim, and that also is a way of ridding yourself, because in the hadith we find that when you fast in the month of Ramadan, what Allah does, it melts the fat and the flesh in your body that had grown from haram to melt away. You get rid of that वो गोश्त और वो सब कुछ जो जिस्म आपका, जो मेरा जिस्म, हमारा जिस्म, जो उसमें हराम से जो हमने अपने जिस्म को पाला है और बड़ा किया है,
रोजे से हम वो हराम जो चीज़ है उसको ज़ाइल कर देते हैं, अपने जिस्म से निकाल देते हैं। और ज़ाहिर है कि इसीलिए देखें ये सब चीज़ें जो हो रही ना, उसका नतीजा क्या है? बहुत सी हदीसों में आपको मिलेगा कि रोज़े का बहुत बड़ा जो फ़ायदा है वो ये कि इखलास पैदा होता है। इखलास इंसान में वो होता है कि फिर इंसान को ना अपना नाम नबूद चाहिए, ना अपना ज़िक्र चाहिए, ना अपना वजूद चाहिए, उसको खुदा की याद चाहिए। जैसे मौला अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम थे कि उन्होंने ज़िंदगी वक़्फ़ कर दी आखिर तक गरीबों के लिए, चैन से नहीं रहे जब तक कि उनको ये यानी बैतुल माल में जब खजाना जब खिराज वसूल होता था जगह जगह से, मौला अली अलैहिस्सलाम यूज्ड टू गो एंड इंस्पेक्ट, पर्सनली इंस्पेक्ट, मेक श्योर not a dime is sitting there. He would not go home and sleep when money is sitting in the Baitul Mal in treasury, and he made sure that it goes to the people who are in need. That there is no hungry person sleeping when Ali alayhi salam has money in the treasury that could have been given to the hungry people and help him. Instead, Imam Ali would make sure everything is given away because it's the Mal of Muslimin, and that he would offer 2 rakat salat in the Baitul Mal before to do shukr. Sometimes the same 2 dirham that he gave everybody, he got the same share. And when he was coming back, some needy person would come to him and he would give his share to the other people. In our deen of Islam, in the madhab of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam, giving and feeling the pain of other people is huge, is a big part of our religion. That a person who does not care about the plight of other people, he cannot really call himself a Muslim, cannot call himself in any way a follower of Amir al-Mu'minin alayhi salam. May Allah subhanahu wa ta'ala make our Imam Razi with us. May Allah subhanahu wa ta'ala enable us to follow the beautiful instructions and commandments he has given us. May Allah subhanahu wa ta'ala make the zuhur of Imam alayhi salam close. May Allah subhanahu wa ta'ala make the du'as mustajab, all the prayers granted for all the mu'minin and mu'minat, and give shifa and sihat kamila. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك